Ne? Und die anderen sind schon hier. Abi, wie steht's mit diesem Audio? Hast du was geschafft? Ja, Sir, die Lieferung habe ich bis jetzt nicht bekommen. Ja, die Aha. ich vielleicht am Dienstag bekomme. So, es ist unterwegs, meinst du? Ja, Sir. Ja, die Lieferung ist unterwegs. Ja, Sir. Und wie viel hat es gekostet? Das kostet 1500 Rupien. Ja, so habe ich das auch geahnt. Ne? 1500, 1600 habe ich gesagt. Ja. Transcend, LG, HP, welche Marke ist das? Transcend. Transcend ist das. Okay, Transcend ist eine gute Firma. Also diese Marke ist auch gut. Gut, so DVD-Spieler. Oh, okay, so. Also ein DVD-Spieler für die DVD, damit wir unsere Audios und Videos auch mitmachen können. Awesome. Und Abi hat schon einen Spieler bei sich, aber leider funktioniert dieser Spieler nicht mehr. Das ist jetzt kaputt geworden. Und er hat einen externen Spieler bestellt im Internet. Und sobald er das bei sich hat, versuchen wir damit zu arbeiten. Audios und Videos, wenn es ginge, Videos auch, aber mit Audios können wir dann arbeiten. So, ein bisschen Entspannung brauchen wir, damit wir in die Sache hinein oder in die Sache einzutauchen können. Ich würde vorschlagen, wir lesen etwas, bevor wir dann diese Übungen machen. Surbi, wir sind auf Seite, Moment, 33 im Intensivtrainer. Bis dahin haben wir alle Übungen gemacht. Intensivtrainer, Seite 33. Kannst du mal dir das notieren? Ja, Intensivtrainer, Seite 33 haben wir fertig. Und mit dem Arbeitsbuch sind wir auf Seite 76 heute. Also wir beginnen, hoffentlich haben wir dann Zeit dafür, auf Seite 76, Arbeitsbuch. Und im Lehrbuch sind wir auf Seite 91. Und Lektion 6? Ja, das ist Lektion 6. Es geht um Gesundheit hier. Das ist Lektion 6. Okay, so. Und die Grammatik machen wir auch nebenbei. Und wir konzentrieren uns hauptsächlich auf diese Umformung von Nominalsätzen ins Verbalsätzen. Also diese Übung ist eine laufende Übung durch das Buch und wir beschäftigen uns auch mit diesen Übungen. Nebenbei gibt es auch Kleinigkeiten wie Präpositionen und adverbiale Sachen, Adjektiven und so weiter. Und auch hier bei dieser Lektion gibt es Nominalisierung und Verbalisierung von Konditionalsätzen. Aber das kommt ein bisschen später in Modul 3 und ich werde das in Modul 3 behandeln. Jetzt werden wir bald, hoffentlich heute, diese grammatische Erscheinung heute besprechen. Infinitivsätze in Gegenwart und in Vergangenheit. So, jetzt lesen wir etwas zuerst, damit wir uns ein bisschen entspannen und dann in das Thema hineingehen. Eine einfache Frage. Welche Hausmittel
kennt ihr oder nutzt ihr? Hausmittel. Ja, Home Remedy. Gegen Husten, Kopfschmerzen, Bauchweh, Fieber. Sir, course book is this? Das ist der Ah. Kursbuch, ja, Lehrbuch. Lehrbuch. There good. Ja. Lehrbuch, Seite 91. Entschuldigung. Wir verwenden viele Hausmittel. Ja, was ist denn Hausmittel? Hausmittel. Home remedies. Also hier gibt es, ne? Rezepte oder Hausmittel gegen Krankheiten. Ja. Okay. Ja, wir benutzen Milch mit Haldi. Wenn Kurkuma. wir Kurkuma Ah? heißt es. ah, Milch mit Kurkuma. Milch mit Kurkuma, Ja. wenn sie Husten haben. Wenn wir Husten haben. Und Oder auch Honig und Ingwer, ne? Ingwer, ja. Ja, Ingwer, Ja. der Ingwer. der Ingwer. Versteht ihr das Wort Ingwer? Ja, Ginger. Ginger. Ja, genau. Der Ingwer, Ginger. Und zusammen mit Honig. 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 Und Basilikum. Basilikum funktioniert auch. Genau, ja, also die Blätter. Ja. Das Blatt. Aber das Problem hier, Abi, das Blatt müssen wir dann mit Wasser und sowas mischen, ne? Ja. Was ist Basilikum? Tulsi. Tulsi? Ja, Ja. Tulsi. Also, nee, das kann man das so essen auch, diese Blätter? Ja, Sir. Ja. Wir können ja Basilikum-Saft auch nehmen. Ja, Saft geht es, aber man macht eine Paste daraus mit Wasser. Das müssen wir dann eine Paste daraus machen. Okay. So, was ist Pasta? Paste. Okay. Und so gibt es Basilikum in Deutschland, oder? Nee, bei uns. Bei uns hier. Also die Frage lautet, welche Hausmittel kennen oder nutzen Sie? Also wir. Okay, also es gibt eine Menge solcher. Was tut man dann? Also was tut man? Sind sie wirksam? Sind sie wirksam? Wirken diese Hausmittel so Ja, gut manchmal. wie Medikamente? Ja, ja. Wirken die? Genau. Also wirken die gut? Ja. Ja, das habe ich auch zweimal oder ja, vielmal probiert. Das Ja? funktioniert besser. Her. Also ohne Medikamente, nur mit Hausmittel? Ja. Ja. Ja? Also gegen Krankheiten wirken diese Hausmittel, meint ihr? Ja, Sir. Okay? Okay? Versteht ihr das Wort Placebo? Placebo effect. Ja, was ist Placebo? Placebo. Okay, das ist nicht der deutsche Wort. Nein, das ist kein deutsches Wort. Das stammt aus dem Lateinischen und das wird sogar im Deutschen, auch im Englischen benutzt. Und das ist eigentlich ein, ja, also das müsst ihr mir sagen. Das ist Placebo. Was bedeutet Placebo? Das Placebo.
Placebo. Ja. Weiß nicht, Herr. Habt ihr davon gehört, der Placebo-Effekt? Ja, sir. Wirkung. Nein. Was ist dieser Placebo-Effekt? Was ist ein Placebo? Eigentlich, Placebo ist ein Mittel oder eine Art Medikament. Das sieht aus wie ein Medikament. Manchmal schmeckt es auch danach, aber das ist kein Medikament. Also das ist ein Pseudomedikament. Okay, sir. Okay. So, Pseudoforce. Ein Pseudomedikament. Das verstehe ich nicht. Das ist kein Medikament. Zum Beispiel, ich gebe euch oder ich gebe dir, Surbi, Zuckerpillen. Okay? Ich gebe dir Zuckerpillen. Zucker verstehst du? Ja, Zucker verstehe ich. Ja, also ich gebe dir Zuckerpillen und ich sage, diese Pillen sind sehr gut, wunderbar gegen Kopfschmerzen. Versuch mal eine Pille jetzt und eine Pille nach 2 Stunden zu nehmen. Dann ist dein Kopfschmerzen weg. Sir, Sie meinen Homöopathie? Nein. Nein. nicht basiert auf der Wissenschaft. Ja, das ist ein Pseudomedikament. Was bedeutet ein Pseudomedikament? Es gibt keine Proof. Pseudoscience. Invisible medicament. This is Nein, not das ist keine Tablette. Das sieht aus wie eine Tablette. Das So ist this is keine Tablette. Das hat keine arzneiliche Effekt, keine arzneiliche Wirksamkeit. okay, sir. Das ist normalerweise, was wir einem Kind geben. Homeopathic medicine. Nein, das sind einfach Zuckerpillen oder Wasser mit Salz oder Wasser mit Zucker. Bitte trink mal das, du wirst geheilt sein. Okay, sir. Sir, das ist Hausmittel, ne? Nein, das ist kein Hausmittel. Das machen auch die Ärzte in Krankenhäusern. Bevor man dieses Vakzin hier zusammengestellt und hergestellt hat, gab es auch Patienten, diese Versuchspatienten, und diese Versuchspatienten wurden auch mit ein Placebo-Vakzin infiziert. Sie haben diese Impfung bekommen und wurden danach getestet, ob das wirklich eine Wirksamkeit hatte oder nicht. Und dann man spricht, also ich kann mal hier mal, das ist ein Scheinmedikament, kann ich auch geben. Und also es gibt keine englische Äquivalent, also auf Englisch heißt es auch Placebo-Effekt. Oder auf Englisch heißt es auch Placebo. So ein Scheinmedikament ist das. Ja, So, gibt es da in India? ja, es gibt überall in der Welt gibt es Placebo. Oh. ओके सर, इट्स लाइक जैसे कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं, आप में अगर विल पावर है तो आप उसको कर सकते हैं, वो अंदर से एक आती है ना सर, शक्ति,
This is placebo. No, it's not like that. A placebo is actually, it is a substance given for treatment, but it does not have a therapeutic value. For example, I'll give you a simple example, very simple example. Und das passiert sehr oft bei uns in unseren Dörfern auch. You have a villager who goes to a doctor. And the doctor says, there's nothing wrong with you. You'll be okay by tomorrow. But what happens with many villagers, let's not say many, with a few villagers, a few people who have not well read, or who have not read at all, gone to school, so-called illiterate people, they feel that only an injection will cure them. That, sir, डॉक्टर साहब हमको आप इंजेक्शन दीजिए, नहीं तो मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी. आपके पास एक जादुई इंजेक्शन है. You have a magical injection. So please give us this injection. Otherwise we will not be cured. You have to give us this injection. So the doctor says, okay, fine, I'll give you an injection. Come here. And he gives them an injection. But what injection is this? This is simple saline injection. A saline injection can be given to anybody. A little bit of saline in the body does not matter much. So he gives some 5 ml or 10 ml. It takes a syringe. Yeah. That is spritzer. Auf Deutsch heißt das Spritzer. Takes a syringe. It fills it up with 5 ml of saline water. Saline is salt. Fills that up and then he injects it into the arm. Rubs it. अब आप घर जाओ, ठीक हो जाओगे. Next day the villager or this person comes back, patient comes back. Doctor साहब, magic. I was ready in 2 hours. I was fit in 2 hours. But what did the doctor give? Some medicine? No. A simple salt solution. A simple saline. So that is kind of medicament. It is a shine medicament. That's why it's called a shine medicament. Okay, sir. Shine means it's supposedly medicine. Jhoota medicine hai. It is not sachi medicine. All tablets need not contain chemicals. No? All tablets don't have chemicals. Do not need to have chemicals. Basically, giving this pseudo means artificial, sham, not real medicine. You are curing the person through the power of the mind. The person feels he has taken some medicine and becomes okay. For example, sugar pills that you buy in the market. Have you seen the sugar sweeteners in the market? Nice and not nice. You have never seen a sweetener जिसको एक गोली आप चाय में डालो तो उसको मीठा करने के लिए? Ah, okay, sir. Yes, sir. What is the shape of such sugar tablets? Round. Round. And they're very small, correct? Yeah, around small. Yeah. And you put one tablet, one small thing in your tea, it becomes sweet. In a cup of tea or a cup of coffee, the cup of coffee or tea becomes sweet, correct? Yes, sir. Okay. Now, let's say somebody comes to me. I heard, sir, I heard that you are also sometimes giving some medicines. No, I don't give medicines. I'm not a qualified doctor. Sir, आपके स्टूडेंट ने बताया था कि आपने एक बार कुछ दिया था and he became okay. I have the same problem now. Can you give me something? No. How can I prescribe that person something? He has come to me with full faith and belief in my abilities. So what do? Okay, I have something. Let me see. I'll give you. Then I go to my bag. From there, I take my sweetener. I don't show it to him that it is sweetener. I come back with one small pill in my hand. I give that to him or that person or her. Please put it under your tongue. It will be slightly bitter, which it is. There is sweetness plus bitter because of the chemical mixing there.
Sugar becomes sweet. The pill will make the tea or coffee sweet. Usko meetha karega. But when you put it on your tongue or under your tongue, it is a slight bit of bitterness. So I tell the person, isko put it under your tongue. Let it melt in your mouth. और आधे घंटे में ठीक हो जाओगे. And that person believes me, takes my sweetener, which I add to my tea every day or my coffee every day, puts it under the tongue. Half an hour later, sir, ठीक हो गया. Magic? Really? You're good, sir? What medicine? That is the secret. I can't tell you. So what I gave this person is a placebo. Yeah, that's a placebo. Placebo actually comes from the Latin word, which is taken from the Bible, directly from the Bible, and it means, I want to please you. I want to make you happy. So when it's straight from the Bible. For example, what is a placebo here that many of us have or suffer from? When you have a sham, a fake sadhu or a fake yogi coming to your house and telling you, you do this, you do this, you do this, then things will become okay. Things will become okay. Everything will run fine in your life. By some sheer coincidence, it just happens that things become okay. But then we associate this with that false thing that happened. Because of that it happened. That is also a placebo. And that is exactly what is there in the Bible, where this person, he says, I will please you. I will go and talk to God that you are a good person and you should go to heaven and not to hell. That is the placebo. I assure you I will do this. I have the power to do it. Yeah, I'm surprised you people have not heard of this placebo. And moment, maybe I can find something here. Yes, I have watched a video of Vivek Bindra here. In this video, heart I can trace placebo effect are clear. Yeah, but the placebo effect is also, actually it is not considered ethical. Also es gibt hier viele Fragen dagegen, viele Argumente dagegen, weil man sagt, der Arzt eigentlich betrügt den Patienten. The doctor is actually cheating the patient. He is not giving a real medicine. Because he is not giving that actual treatment, he is only giving some kind of pill which is harmless. आप ये गोली खा लो. It could be, it is chocolate coated. आपको chocolate का taste आएगा. Actually, it is nothing but Cadbury का वो nuts. You know the small nuts that you get, Cadbury's, nutties or something. वो खा लो आप. But I will not sell it as nuts. I will give it to you as a tablet. I'll make a nice packing out of it. There are 3 tablets in it. Every day, once in the morning, before breakfast, empty stomach, please take this for 3 days. So you put that chocolate nutty in your mouth for 3 days, early morning. So mentally, after 3 days, you are fit. You have been cured by your power of mind, not by the tablet, which has no medicine in it at all. Is this part of allopathy practitioner? It is part of allopathy. It's also there in homeopathy. It's also there in every simple thing. It is there. Oh, Vishwa is this अभी तक experience नहीं हुआ. Alright, this is very common here, placebo. Very, very common. In India, sir, It is common even at home. My parents have done it to me. A spoonful of honey. A spoonful of honey.
I put some medicine in this and then give it. Just take this spoon and tell me in the morning how you feel. You'll be okay. You have full faith in your parents, your father, your mother. And that faith is what cures you or makes you feel better. Ja, da habe ich ja, ich habe das hier gefunden. Placebo is a substance or treatment which is designed to have no therapeutic value. Common placebos include inert tablets like sugar pills, inert injections like saline, and sham surgery. Sham surgery, even operations sometimes are not real, but because the patient might insist, no, you have to operate. The doctor makes a small cut on the skin. That cut heals very quickly. Within half an hour or 40 minutes, the blood will clot. There'll be a small scar on your skin. We have done the operation. अब आप घर जा सकते हैं, सब ठीक हो गया. You are very happy. Operation हो गया, I'm happy. And that positive thinking is what helps cure the patient. In general, so BSc state, now please pay attention here in vision. In general, placebos can affect how patients perceive their condition and encourage the body's chemical processes for relieving pain and a few other symptoms, but have no impact on the disease itself. And there are ethical concerns here. I'll give you one example. Ich hab's mir ist es gerade eingefallen. Okay, a small child, ein Baby, versucht zu laufen, entweder im Hause oder draußen auf der Straße, and this baby falls down on the pavement or on the road or inside the house on the floor. Und das Baby beginnt oder fängt an zu weinen an. So what does the mother do normally? Immediately pick up the baby and then hit the floor with the hand. Hit the floor with the hand or hit the pavement with the hand. बच्चे को गिराया, मेरे बच्चे को गिरा दिया, मेरे डार्लिंग को गिरा दिया, मेरे इसको गिरा दिया. Hit. The child stops crying. The pain is gone. What is this? By hitting a pavement with your hand, the child's pain is gone. This is placebo. You are pleasing the child. This is called placebo. It is a very old usage, although this is a term from medicine. Thus placebo. Das ist ein Medikament. Und in Aussehen, es gleicht, auch in Geschmack, es gleicht ein Medikament. Aber ohne dessen Wirkstoffe zu enthalten. Das hat keine Wirkstoffe, das hat keine Chemikalien. There are no chemicals inside it to make it a proper medicine. And that is that placebo effect. You feel so strongly कि दवाई ले लिया, I've had my medicine, so now I will be okay. So there is a chemical response inside the human body, the brain basically, that is triggered, and that is enough to cure of whatever is wrong with you, especially with pain. If you hurt yourself, you rub yourself. Or somebody rubs it for you. Let me rub it, it'll go away. Yeah, that is momentary relief, but does the pain really go away? Or look at children, mothers. If the baby falls down, they'll pick up the baby and kiss the place where the baby is hurt. It could be the hand, here, knee, elbow, shoulder. Immediately the mother will hold the child and kiss that place. Und das Baby ist wieder gesund. Und beginnt zu lachen, zu lächeln. That is this placebo. So
Was ist der Placebo-Effekt? Sie? Was ist der Placebo-Effekt? Erklären Sie, was man darunter versteht und was das Foto damit zu tun hat. See, what is this mother doing? Was macht die Mutter hier? Ja, das Kind hat sich verletzt. Okay? Ja. Wo hat sich das Kind verletzt? Also am Finger, eigentlich am Finger, hier. See, he's putting his finger out. Also dieser Junge hat sich am Finger verletzt. Und was macht die Mutter? Sie pustet auf den Finger. She's simply blowing on the finger. Chalo, theek ho gaya. Yeah, it's okay now. Nothing is gone. One minute more. One more time I have to do. One more. Now it's gone. In 2 Minuten ist der Junge, das Kind, wieder fit. Also dieses Pusten bedeutet to blow. Ja, pustet, gepustet, PUS. PUSTEN. Ja, Puften, verpufft, puften. PUS, Like- PUS. PUST. Ah, Yeah, not puffen. Pusten. Okay, Pusten. yep. Please don't confuse it with Blasen. Huh? Blasen und Pusten sind beide to blow. Okay, Pusteblume. Das ist auch gleich, sir. Pusteblume. Yeah. Pusterblume is a small flower on which you blow, all the petals fly away. उसके सब पंख उड़ जाते हैं. सारे फूल, yes. जरा सी हवा में पंख उड़ जाते हैं. All the petals will fly away in a little bit of breeze. Normally you pick it up and then blow on it. It's Yes. fun to see them all float away, na? So ये कौन सा फ्लावर है? It's a dandelion actually. It's called a dandelion in English. नहीं देखा क्या? नहीं सर. अरे ये खेतों में बहुत होता है. Yes. There are lots in the fields. We have them here. I remember. खेतों वाला अभी तक नहीं किया कुछ ऐसा. Arey, we used to enjoy this, roaming in the fields, pick up the flower and blow on it. Also hier, das ist eine Pustelblume. Ich weiß nicht, was das auf Hindi heißt. There's a name for it in Hindi. Also hier, see? It's there in our country also. You pick it up and blow on this. Man pustet darauf. Wenn man das hier pustet, dann fliegen alle diese Sachen dann weg. That's why it's called a Pustelblume. The slightest bit of breeze and all the seeds fly away. These are basically seeds. So was ist Blasen? Yeah, Pustelblume. To Blasen? Blasen is an instrument blasen. You use more power to blow into it. This is blasen. Blasen, blees, geblasen. Blasen. So mit dem Sachen verwenden wir Blasen. Normalerweise für ein Instrument. Oder wenn man sehr hart gepustet. Mit sehr viel Energie, mit sehr viel Kraft, wenn man pustet, das heißt dann blasen. For example, trumpet, saxophone. Yes. Yeah, so that you have to blow hard. And balloon, why a trumpet or thing? Take a balloon, gubara.
You can't blow up a balloon by just saying, you have to put it a lot more energy into a balloon. So this is blasen. Und das andere heißt dann Pusten. Und das ist ja, Pusten. Blasen, blies, geblasen. Dritte Person Singular, das heißt dann okay, das funktioniert nicht. So, ist weg. Er bläst. You have the entire conjugation here. Ich blase, du bläst, sie es bläst, wir blasen, ihr blast, sie blasen. So once you have this dritte Person Singular conjugation, then you know the conjugation of the entire verb. You don't have to write down for all the personal pronouns. Ich blase, das kommt von hier. Du bläst, that comes from here. Sie bläst here. Wir blasen, ihr blast, sie blasen. Also everything comes from here. Auch hier pusten, das ist ein schwaches Verb. Pusten, pustet, gepustet. Ich puste, du pustest. Sie es pustet. Wir pusten, ihr pustet, sie pusten. So this is a gentle blowing, pusten, Pustelblume. Das ist eine Pustelblume. Auf Englisch heißt es Dandelion und auf Deutsch heißt es Löwenzahn. Löwenzahn. Literally lion's tooth. Ja, Löwenzahn. Und hier, English it's called dandelion. D-A-N-D-E-L-I-O-N. Dandelion. Oh, I've done it so many times when I was at school in Lucknow, in Delhi. You just pick it up and blow. Auch in Hyderabad habe ich dann meiner Tochter gezeigt. Also das ist dann der Placebo-Effekt. Die Mutter pustet auf den Finger und der Finger ist geheilt. Voilà. So, Magic. Das ist der Placebo-Effekt. Eigentlich, hier gibt es kein Medikament, hier gibt es keine Tabletten, keine Impfung, keine Spritze, nichts. So, Placebo-Effekt ist eigentlich ein Scheinmedikament. It is something like a medicine which many people at home sometimes do, parents to young children. Und auf der anderen Seite, Ärzte machen das auch für Patienten. Doctors do it for patients also. So honestly, I'm very surprised that you people had never heard of this word placebo. Also ihr könnt mehr im Internet bekommen darüber. Also bitte einmal nachschlagen. Nein, Im Sir, Internet jetzt haben wir total verstanden. Gut, wenn ihr mehr Informationen darüber braucht, you can check this out in placebo. Okay, den Text hören wir dann später. Wie unterscheiden sich Placebos von Medikamenten? Placebos sind Scheinmedikamenten. Schluss. Sie sehen aus wie Medikamenten. Sie haben auch vielleicht denselben Geschmack, maybe the same taste, aber sie haben keine medizinische Wirkung. They don't have a medical effect on the patient. Like a medicine with chemical reaction, no. Surbi, for example, Kada. Yes, sir. You take once that Kashai, Anil. You take one sip
it is so bad you don't want a second sip. Correct? Yeah. With one sip and you're cured. No, I'm okay now. I'm okay now. And you really become okay. And so we can well shape placebos. Although we need a text for this. You know what? Weiße Pillen, I think, wirken mehr als bunte Pillen. Warum? Yeah, the white tablets, they are more effective than colored tablets. Of course, it depends on what you're giving them for. If you give a combination of colored pills, you guys, you're making it. Moment. Oh no, not this, not this, not this. What is the colored thing called? Ah, got it. Gems. Yeah. Okay, you see this? Ja. Das ist uns allen bekannt. Ja, so. Ja. Ja. Und wir haben das irgendwann mal auch gekostet. We have all tasted this at least once in our life. Yes, sir. Yeah, stimmt? Nein, Sir. And now you go to a doctor or you come to me and I prescribe these for you. And I give you a condition. Also bitte, ihr müsst dabei ganz streng halten, 3 Pille, diese blaue, am Montag, Mittwoch und Donnerstag. Genau um 6 Uhr morgen beim nüchternen Bauch, nüchternen Magen müsst ihr nehmen. On an empty stomach. 6 o'clock in the morning on Monday, Wednesday, Thursday. Die gelbe nehmt ihr am Dienstag und diese orange am Freitag und die grüne am Samstag. Am Sonntag nimmst du nichts. Und dann wieder am Montag, nächste Woche, Montag, Mittwoch und Donnerstag, nimmst du diese 3 Pille. Bis zum Samstag, also 2 Wochen lang, wenn du diese Pille isst, verbessert ihr Deutsch. Du wirst nicht mehr vergessen. You will not forget anything at all now. This is your placebo. You have utter faith in this. Monday, Wednesday, Thursday. And you have to make it as complex as you possibly can. Morning, 6 o'clock. But on Tuesday, when you take the pill, don't take it at 6 o'clock. This you have to take at 7 o'clock. Then on Saturday, when you take the green one, this is after lunch. As soon as you finish lunch, take the green one. Only one. Sie bekommen James Bond. Oh ja, also in 2 Wochen bitte. Also eine Woche ist nicht genug. Also 2 Wochen musst du das machen. Und wenn du das für 2 Wochen machst, vergisst du die deutschen Wörter überhaupt nicht. So sometimes the bunte Pille wirken mehr als. So it depends on how you address the patient, what you give. Also we need to learn this, listen to this audio, wenn wir das mal hören. Vielleicht bekommen wir also mehrere Antworten hier. Dann gibt es auch Kapseln. Was ist eine Kapsel? Eine Kapsel ist auch ein Medikament. Ja, Kapsel. Ja,
genau, Kapsul. Die Kapsel. Yeah, gleich word. Yeah, the capsule, but as a medicine, when you open the capsule, it can be opened from the middle. You know that, correct? Yeah. Inside, there is some powder or some medicine inside the capsule. Mm. But sometimes you can also get blank capsules without anything inside. Ja, die werden auch verkauft. They're also sold. And all these are nothing but placebos. Oh, placebo medicament. Jawohl. Once you say, no, you don't have to say medicament, just say placebo. Placebo itself means a non medical tablet. So when you look at the word nocebo, here, what is the nocebo effect? Das ist interessant. Ein Nocebo-Effekt ist ein Antonym, ein Gegenteil zum Placebo-Effekt. Because the word nocebo, das ist wieder aus dem Lateinischen, und das im Lateinischen bedeutet das Wort nocebo Schaden, to harm or to damage. Was ist Schaden? Nocebo bedeutet? Nocebo bedeutet Schaden. Right? For example, you, how does it work? You give a patient, let's say, somebody comes, you're a doctor, and you give a patient some sugar pill or some Cadbury's gems like this. You give it to that patient. You eat it, you'll be all right. What you have given is nothing but placebo. And you've given them some Cadbury's gems. But let's assume that this patient is somebody who is the worrying kind, who always worries. And that worry will cause problems. He does not become okay. You say the fever will come down. Maybe the fever goes up because he is worrying so much. He or she might feel this medicine is causing that problem. So the opposite of placebo effect is nocebo effect. Aber warum broken will nocebo effect? Das ist Schaden, right? Yeah, it is not warum brauchen wir. Das ist was die Patienten denken. If I take my COVID vaccination, I will die. No, I will not take vaccination. I will die from COVID, but I will not die from vaccine. I don't want vaccination. That is the nocebo effect. You are very sure that medicine or non-medicine given to you has killed you or will kill you. Because there are more negative perceptions formed. Remember, we are talking about the human mind. Viele Menschen in Indien wollen keine Impfung haben. Sie wollen sich nicht impfen lassen. Warum nicht? Sie glauben daran sehr, also sie sind fest davon überzeugt, sie werden sterben. They are very sure. There was one 99-year-old patient who took the vaccination and died. I am also a senior citizen. If I take a vaccination, I will die. But what they conveniently forget is the person who died has a history of heart problems, has a history of diabetes, has a history of kidney failure, has a history of liver failure, has a history of almost all other possible illnesses, and maybe has died because of one of them. But no.
All those will not be considered. Vaccination hua, mar gaya. Yeah. So immediately the mind switches off and goes into the negative mode of thinking, which is much faster than the positive mode. It's much faster. Negative thinking is much, much more prevalent than positive thinking. Yeah. Das ist auch mir persönlich passiert zu Hause. I wanted my daughter to appear for the, what is that exam called? Entrance exam, not NEET. Earlier there used to be this entrance exam, common entrance exam for... Cat. No, not CAT, for engineering and medical sciences, no? PMT. No, there was a CET, common entrance test. MSET Okay. MSET exam. She was absolutely sure she will fail. She did not want to appear. She did not want to appear in the exam. MSET. I will fail, so why should I? I've never failed in my life. I said, look, who is worried about failure? I am not. I am your father. I should be worried. I want you to experience the test. I want you to see what is the atmosphere of a test. I am not interested if you fail or you pass. But I have a problem. She said, yes, what? I said, what will you do if you pass? She said, huh? I won't pass. I said, no, don't give me that statement. I am asking you a hypothetical question. Was würdest du tun, falls du die Prüfung bestehen würdest? I don't know. So we went to the exam center. I dropped her. I told her, you are the only person in this exam center, who is not worried about the result. Please keep that in your mind. Do the test sincerely. Don't worry whether you are going to pass or not pass. I am least interested. Sie hat die Prüfung geschrieben. Sie ist rausgekommen. Nach einem Monat kam das Ergebnis. She was something like 2000 or 3000 in the ranking. She passed. Oh, super. Then I asked her, you passed. 2000 to 3000. Medical, engineering. What is your choice? She was stuck. She was in that nocebo effect, negative thinking. I said, now what? And she said, Papa, but you, yeah, I will stick to my word. You don't want to do engineering, don't want to do medicine, I'm okay with that. Can't complain. But you see what I told you. She did, yes, Papa. So that is how it works. And that is exactly what I'm telling you here, the nocebo effect. You are already sure in your mind that you will not get well. Nothing can make you well in that case, not even actual medicine. Sir, I'm Praga here. Sir, Yeah. practically, this nocebo or placebo tablets are dummy tablets. There's nothing Yeah, inside, they're right? totally dummy. Placebo. Dummy. There's no nocebo tablet. Huh? It's only a placebo. Placebo tablet. Nocebo, no tablets. No, there's no such thing as nocebo tablet. It's only a state of mind. Okay. So nocebo is the no state of mind. Even placebo is state of mind, but this is positive. That is a positive state of mind. Nocebo is negative state of mind. Nocebo is negative state of mind. Both of them are state of mind. Maybe doctor might have given us placebo tablets. We don't know. Sometimes they do, because doctors don't, some really good doctors do not prescribe strong medicines at all. Yeah.
They're really good doctors. Such doctors should be appreciated because all medicines have a negative Wirkung auf den Körper. All medicines, they have a negative effect on the body. There's some side effect or the other. So if you're a really good doctor, he gives the placebo. Something harmless or something very mild. Please take this, you'll be okay. But today, in today's world, commercial world, a doctor Antibiotics. comes to see you, show me your tongue, show me this. I think you will have, I'm writing some tests here for you. Please go and get yourself tested, come back with a report or go and see such and such specialist. And lots of antibiotic. Also, heute ist das ganz kommerziell geworden. Yeah. Let me tell you my experience. 6 months ago, I went for my annual checkup. Yeah, since the topic is about Gesundheit und so weiter, my wife insisted we went for an annual checkup. The doctor there put me on the treadmill. You know what is a treadmill, no? Allah? Yeah. Yeah. Also in alle diese Fitnesshäusern gibt es das. Yeah. So put me on a treadmill at an incline of something like 15 or 16 degrees, or maybe more, I think. 18, I think she said it was. 18-degree incline. She said it will be slow at first and then it will increase the speed. I said, wait. All that 18 is okay. Speed is also okay. But what are the parameters that you are going to feed into the machine for me? She said, the parameters are always the same. I said, excuse me, doctor. What do you mean always the same? I don't want to argue with you. I'll go to the test. But I want to know what do you mean all the same? Oh, for all patients here, the same parameters. I said, for people above 65? Will the parameters be the same? He said, what do you mean? I said, I'm above 65. Will I have the same thing that you will give for a 25-year-old person? Yes, sir. Same. I said, I see. So what is a BP of a 25-year-old? 120 by 80. I said, what is the BP of a 60-year-old person? No, actually, I said, no, please answer my question. She said, yeah, it will be about 130, 135 by 85. I said, doesn't the BP increase with age? Yes, it does. I said, then how can the parameters be the same? So I stopped arguing and then took the test. Test came out okay, but they said, there seems to be a slight problem. I told her bullshit. I walked out of the hospital. I told my wife, you're going home. I don't want to be here. So that's for eco test, right, sir? No, this is the treadmill test. Treadmill means that is Yeah, all the ECG, EKG, all the, everything. Yeah, all that is done. All that is done here. Genau. Echo test is different. Then you lie down and then they put the echo there. Okay, yeah, that is eco test, and that is running on the treadmill. Yeah, treadmill you walk and the treadmill becomes faster and there is an incline. It also inclines here, so you're climbing a mountain. Yeah. Anil, do you think I can climb a mountain as fast as you can? Will it be possible for me to run against you and win? Even Abhi or even Surabhi for that matter? Ihr seid alle jünger als ich. You think I can run as fast as you people can? That's difficult. You're being diplomatic. You're being very diplomatic. So what are the chances of my winning? Be honest and be fair. Abhi? Yes, sir. Be honest and tell me, if you and I start running together, what are the chances of my beating you? Yes, sir. You can beat us. In a running race? Don't know, sir. How can I say here? No, take my age into play. Also ihr hat schon eine Ahnung und das habe ich auch gesagt. 66. I'm 66. That depends upon the willpower, sir, actually.
Yeah, but do you think a 66-year-old person can run as fast as a 20-year-old or a 30-year-old? Yes, 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 sir. No way. No way. Also, Survi hat recht. No way. Der sieht fit aus, aber der ist nicht so fit und so jung. Die Muskeln sind nicht so jung wie bei einem 30-Jährigen. Ja, Willen habe ich. Maybe my willpower will put me in a close second, but I will not be able to physically beat you. It's not possible. And those who win are Ausnahmen. Die sind keine Regel. Why do people retire after the age of 40? Why don't they continue with their sports after 40? Why do many sportsmen retire at the age of 40 or 45? Or even earlier, in fact? I think physically. Jetzt habt ihr das verstanden. Jetzt habt ihr das verstanden. Also körperlich gesehen, sie sind ein bisschen schwächer. Sie sind nicht so stark jetzt. Auch wenn sie darüber positiv denken, sind die Muskeln nicht in der Lage, so schnell zu reagieren, wie bei den Jungen oder wie bei den Jüngeren. Das ist kein Nocebo-Effekt. It's not a negative. Even today when I play badminton with a positive state of mind. I also want to win. But I can't move on the court. My movements have slowed down. Das weiß ich. Ich weiß das. But if your style of play is bad, then I can still beat you. And I have beaten youngsters here. Because their style of play is bad. I'm winning, or I win because of my experience, not because of my physical fitness. So, was wir hier also diskutieren und sehen oder worüber wir hier sprechen, ist eigentlich das Thema Placebo, also positives Denken zum Heilen, sich zu heilen, und Nocebo, wobei einige Menschen haben dieses negatives Denken, dass nichts sie heilen will. Oder sie werden von den Pillen sterben oder sie werden von den Tabletten sterben. Das ist eine Denkweise. It's not a medicine that is given. Okay, so this is an interesting topic, and I'm glad I took it up. I didn't know that you are not aware of placebo. Ich habe auch Intensive Trainer und Arbeitsbuch geplant für heute. I've made a note here also in my on my sheet. Ja, so Nocebo ist Antonym von Placebo. Man spricht nicht sehr viel darüber. Nocebo-Effekt. It's very, very poorly spoken. Also nennt man diesen Nocebo-Effekt nicht. Aber da es in unserem Buch steht, müssen wir darüber lernen und das verstehen. And if we transfer this meaning, Nocebo und Placebo, to our German learning, if we think positiv, können wir alle Deutsch fließend sprechen. And Nocebo will be when we think, mein Gott, ich kann nie Deutsch lernen, ist Nocebo. Ich kann nie Deutsch sprechen. Ich kann nie etwas verstehen. Survi. Nee, Survi ist okay. No, Survi, I share Ramesh, sie sagt, सारी इस जन्म में हम जर्मन सीख पाएंगे.
Das ist Nein, perfekt. Placebo muss das sein. Immer positiv denken. So, I can right now give you some E cure and proceed positive thing. I can blow onto the camera and you can see me blow. Und das ist das Placebo. Ihr werdet alle gut Deutsch sprechen können. Okay. Also das war ein zauberhaftes Pusten. A magical blow into the camera. Habt ihr das Gefühl von meinem Ja. Pusten? Ja? Ja, Sir. Yeah. Did you feel my breath? Yeah, that is how it works. Yeah. Is Survi da? Is he weg? Nein, Sir, ich bin hier. Ja. Ich mache meine Arbeit auf und höre ich Okay. Ihnen nach. So did you get my magic blowing? Ja, Sir. So, na wird dann alles gut sein. Hm? Okay. Jetzt mal sehen, wie bilden wir diese Infinitive mit zu. Also Infinitivsätze heißt das in Gegenwart und Vergangenheit. Sehr, 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 sehr leicht. What is the rule for infinitive mit zu? Very simple. Any das Satz where the subject is same as the Hauptsatz can be converted into an infinitive mit zu. Also, Frau Dr. Schill, feminine, singular. Here is das Objekt and here Subjekt. This is common to both. Sie. So when you have a common factor, convert this das Satz to an infinitive mit zu without the das. Would you take the first sentence, please, Anil? These are here. Okay. Does she then The Moderatorin here. Moderate, yeah, the Moderatorin bittet? Does she then bittet Frau Schill. oh Moderatorin. the Moderatorin Genau. bittet Frau Dr. Schill, Ja. dass sie den Sicheren eine Definition für Placebo gibt. Ja. Denn Das Sie, who is this Sie? Frau Dr. Schill. Schill. Yeah. Okay. So can you now change the sentence and give me this part with this part? Die Moderatorin. Noch einmal. Ja, die Moderatorin bittet Frau Dr. Schill, denn sie hören eine Definition für Placebos zu geben. So what have we done here? Also wir haben die Konjunktion weggelassen. Wir haben auch das Subjekt in diesem Satz weggelassen. Die beiden fallen weg und wir haben jetzt ein Infinitiv mit zu. Ja. Ja. Zugeben, also das ist Infinitive Presence in der Gegenwart. The moderator requests Frau Dr. Schill that she should give the listeners a definition for placebos. The moderator requested from Dr. Schill to give the listeners a definition for placebos.
that she gives, to give. Einfach. Okay? Also unser Satz bleibt, wie es ist. Die Moderatorin bittet Frau Dr. Schell. Und jetzt den zweiten Satz. Anil, can you read only this part here? Dass sie die Wirkung der Präparate genauer erklärt. Ja, jetzt Infinitive mit zu, bitte. Die Moderatorin bittet Frau Dr. Still, die Wirkung der Präparate genauer zu erklären. Super, dann. Okay, jetzt Abi, bitte. Kannst du den nächsten Satz nehmen? Das, Yes. Mit Passiv diesmal. Das ist unser Hauptsatz. Okay, sir. Ja, es ist für die Patienten wichtig. Und diesen Satz nehmen wir in Kombination hier mit Passiv. Ja. Okay. Es ist für die Patienten wichtig, dass sie über die Wirksamkeit des Präparates informiert werden. Ja. Und jetzt, wie heißt dann das mit Infinitiv, also als Infinitivsatz? Yes, sir. Es ist für die Patienten wichtig, über die Wirksamkeit des Präparates informiert zu werden. Simple, isn't it? Yes. Die Struktur ist so leicht hier. Und jetzt kannst du dann diese Struktur umformen. Es ist für die Patienten wichtig, dass sie nicht durch fehlende Aufklärung verunsichert werden. Ja, Und es ist für die Patienten wichtig, äh, nicht durch. nicht durch fehlende Aufklärung verunsichert zu werden. So ist das. So fehlende Aufklärung bedeutet a missing explanation und verunsichert, uncertain, unsure. So it is important for the patients not to become unsure through or because there is a missing explanation. Yes. Yeah, that they do not become unsure or not to be unsure. So einmal mit das, remember, das Satz ist ein Nebensatz. Ein Nebensatz braucht auch ein Subjekt und Objekt. Also wenn das Subjekt oder Objekt gleich ist mit dem Hauptsatz, dann kann man diese Sätze in Infinitivsätze verwandeln, umwandeln. Entweder im Präsens aktiv oder Präsens passiv. Und interessant ist, wir können diese Sätze auch in der Vergangenheit mit Infinitiv verwenden, benutzen, gebrauchen. So, wenn Surbi da ist und sie auch das machen kann, Ja, sir. ja. Also der Hauptsatz zuerst, dann diesen Satz. Okay. Die Forschung ist der Ansicht, dass sie interessante Erkenntnisse gewonnen hat. Ja, und jetzt mit zu, bitte. Die Forschung ist der Ansicht, interessante Erkenntnisse gewonnen zu haben. Schön, sehr schön. Und jetzt dieser Satz. Ja, Sir. Die Forschung ist der Ansicht, dass sie neue Forschungsfragen aufgeworfen hat. Ja, Und die Forschung ist der Ansicht, neue Forschungsfragen aufgeworfen zu haben. super. Any questions?
Any Fragen, any questions bis jetzt? सर इसमें सब्जेक्ट तो सर कॉमन होगा, ऑब्जेक्ट भी कॉमन होना चाहिए क्या? Not, उससे तो मतलब ही नहीं है. Because this verb here, gewonnen hat, depends on the subject. Okay, sir. Sie hat gewonnen. Ne? Sie hat aufgeworfen. See, object will not conjugate the verb. So look at this subject. See the commonality here between this sentence and this sentence. The commonality has to be here zwischen diesem Subjekt hier und was hier steht. Was gibt es im Absatz? Yeah, let's take a sentence here. So, ich habe ihm gesagt, dass er auf meine Frage antwortet. I'm not worried about Frage here. I'm interested in this one. And this air is the same as the object here. See the interesting part. There's a commonality, dritte Person, correct? Das ist Dativ hier und das ist Nominativ hier. Aber das spielt für mich keine Rolle. Das ist dritte Person, dritte Person. Die beiden sind gleich. Also, ich habe ihm gesagt, auf meine Frage zu antworten. I told him to answer my question. I told him that he answers my question. So see that commonality, remove the subject, also das fällt weg. Das geht jetzt weg. Also auf meine Frage zu antworten. Und das haben wir auch hier gemacht. Look at the commonality and then remove it. Die Forschung, sie. Die Forschung, sie. Ja? Anil, du bist an der Reihe. Patienten berichten, ja. Patienten berichten, dass sie für die Gespräch sehr dankbar gewesen sind. Dankbar, dankbar. Dankbar gewesen sind. Patienten berichten für die Gespräch sehr dankbar gewesen zu sein. Ja. Ja, Patient berichten, dass sie ihrem behandelten Herz treu geblieben sind. Ja. Patient berichten, ihrem behandelten Herz treu geblieben zu sein. Zu sein. Ja. You understood the sentence, I hope? Behandelten Arzt treu geblieben zu sein? Ihrem behandelten Arzt? Yeah, I'm trying to understand. It was so good. Handling, dealing with. Yeah, that they remain true. They remain faithful. Yeah, patients report that they remain faithful, they remain true, they remain very close to the doctors treating them. Okay. Right? That is the meaning here. Das ist ihrem behandelnden Arzt treu geblieben sind. Treu bleiben oder treu sein that you have here, it's an adjective that comes with dative. Jemandem treu sein. To be loyal to somebody. It has to come. Behandle is a treating. Treating. The doctor is treating them. Participe eins.
Okay. You have to be loyal to the doctor who's treating you. No? You have to tell him whatever is wrong with you. Very honestly, very openly, very frankly. Muss man ganz offen sagen, was also mit jemandem dann passiert ist. Oh, it's a participle eins. Okay. Ja, Behandeln. behandelnd. Yeah. Okay. You see I thought. the N here? And Yeah. then Yeah. and the Yeah. D following, behandelnd. The verb infinitive is behandeln. Uh, Then comes your D, participants. So uh, the treating doctor, in other words, the doctor who is treating them. mm-hmm. Yeah. 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 Got it. Yeah. Yeah? Okay. Abhi, du bist Yes, an sir. der Reihe. Yes, sir. Ja, viele erinnern sich, dass sie bei Schmerzen getürstet worden sind. Und viele erinnern sich, bei Schmerzen getürstet worden zu sein. Aha. Okay. Und hier viele erinnern sich sicher, dass sie als Kind bei Krankheit verwöhnt worden sind. Und viele erinnern sich sicher, als Kind bei Krankheit verwöhnt worden zu sein. Moment, nicht verwohnt, verwöhnt. Ü, Umlaut. Verwöhnt, yes sir. Was ist verwöhnen? Yeah. Don't live in a hospital. Als Kind sind wir auch viel verwöhnt. Wir wurden viel verwöhnt als Kinder. Als wir Kinder waren, haben unsere Eltern uns sehr verwöhnt. Und nicht nur bei Krankheiten. Zum Beispiel als Kind möchte ich ein Cadbury's. Ich habe das sofort bekommen. Ich möchte kein Milch trinken. Dann hat meine Mutter gesagt, kein Problem. Also wir wurden schon daran gewöhnt, verwöhnt zu sein. Yes. Und manchmal sagen wir oder sagt der Vater der Mutter, bitte verwöhne das Kind nicht. Warum verwöhnst du das Kind? Okay, जिद करना, like. Nein, also die Mutter verwöhnt das Kind. बिगाड़ना. Okay. Sehr gut, begardener. Kannst du mir dann das englische Wort dafür geben? Pampering. Pamper, very good, Anil. Pamper or to spoil, to indulge. Spoil. Yeah. So many people remember that they were pampered as a child during illness, during sickness. Right? So verwöhnen, to pamper. Und was ist dann trösten? What's the? Ja, trösten. Im vorigen Satz. Okay, ja. Trösten. Bei Schmerzen getröstet worden sind. Zum Beispiel hier, das Kind hat Schmerzen und die Mutter tröstet das Kind durch Pusten. Ja. Glücklich sein. Nein? Ah. Healing, something. Ja. Also jemand hat ein Unglück erlebt und dann der Freund kommt und tröstet diesen. Also ist okay, kein Problem, du wirst es schaffen. Bequem machen. Ja, very good, well done. Bequem machen is excellent. But what would be the English word here? Okay, das ist okay, kein Problem. Ja. Convincing. Nein. Comforting. Comfort, very good. Comfort or even console somebody. Console. Console or comfort, this is an trösten. To mitigate her. Nein. To give, offer consolation, to offer comfort. Okay, sir. Das ist trösten. Mitigation is something different. That is compensation.
Okay, You're sir. not compensating somebody, you're comforting somebody. अरे सब ठीक हो जाएगा, no problem. Everything will be okay. Relax, relax. So what if you did not get this job? Yeah, you will get another one, a better one. This company doesn't deserve you. They don't know that they are missing out on a good person. So don't worry, you will get a better job somewhere else. Also, das ist trösten. Die Mutter tröstete das weinende Kind. Die Mutter tröstete das weinende Kind mit einem Kuss. Right? The mother consoled the child with a kiss, comforted the child with a kiss. So that is trösten. So here, passive Vergangenheit. Remember? Yes. Getröstet worden sind. This is basically passive perfect, no? Yes, sir. PP, Partizip 2 plus worden plus sein. This is perfect of passive. So even here, if the commonality exists, Sie and then viele, commonality is there, we are building an infinitive mit zu. And this is the rule that I gave you. Die Umformung in einen Infinitivsatz ist nur möglich, wenn das Subjekt oder ein Objekt des Hauptsatzes mit dem Subjekt des Das-Satzes identisch ist. Und das ist hier. Etc., etc. Yeah, so it can be an accusative here, it can be a dative here, egal. It can also be nominative here, viele, nominative. So Subjekt hier und Subjekt hier. The important part is this should be the subject. So Subjekt im Das-Satz muss mit dem Subjekt oder Objekt im Hauptsatz stimmen, übereinstimmen. Für die Patienten, Sie. Bittet Frau Schill. Akkusativ, Sie. Subject, Object. Für die Patienten, Object, Subject. Die Forschung, Subjekt, Subjekt. Patienten, Subjekt, Subjekt. Viele, Subjekt, Subjekt. So, Subjekt oder Objekt des Hauptsatzes. Das ist egal. Aber was hier ein muss, ist, this should be the same as the object here oder subject. Also dritte Person, zweite Person, erste Person or whatever. That should match. Fragen? Gibt es Fragen? Momentan, es gibt keine Frage. Gibt es keine Frage? Moment. Im Moment keine Fragen. Ich habe eine Frage. Ja, Sylvie. Welche Seite haben Sie morgen unterrichten? Welche Seite? Also morgen machen wir eine kleine Diskussion, also unser Gesprächsstunde. Und das Thema, Anil, Deutsche Geschichte und Indian Geschichte. Geschichte bedeutet hier ist History. Indian history and German history. Ich habe in der Gruppe geschickt.
Ja, gestern hast du das geschickt. Ja, deutsche Geschichte vis-à-vis indische Geschichte. Also nicht sehr, sehr tief, nicht als Fach, sondern nur als Diskussion. Die Entwicklung Indiens seit 1947 und die Entwicklung Deutschland seit 1947. Wir stellen die beiden Entwicklungen nebeneinander. Yeah. Germany since 1947, or Germany's to a certain extent, and India since 1947. Unsere Ansichten, unsere Meinungen und ein bisschen Fakten, wenn es möglich ist. With a little bit of facts. Yeah. Genau. First facts, then opinions. Yeah, okay. Whichever, whatever. Is there Whenever. any andere Thema oder nur ein Thema? Also, das ist das Thema für morgen. Okay, so. Hast du ein anderes Thema? Das können wir nächsten Samstag mehr nehmen. Sir, ich habe keine Ahnung Indian History und deutsche History. Also, auch Abi und Anil haben auch keine Ahnung. Ja. Wir lernen hier, also durch dieses Gespräch lernen wir auch was Neues. Ja. Neue Wörter. Eigentlich hier geht es um das Gespräch. Wie kann man sich mit Themen beschäftigen? Egal welches Thema. Okay, so. Because when one person speaks, the other person listens and then builds upon that. Do you know when India got independence? No, sir. Huh? Are you Indian? Survey, come on. In which year did we get independence? So vielleicht in 1956, ja, ich weiß nicht. Oh my god. 1947. Nein, 1957. Ja, 1957. 47. 47. Okay. Also, Survi, du musst unbedingt unser Gespräch morgen besuchen. Ja, sir. Abhi and Anil will give you a lot of information. You know which month, which day we celebrate, Survey? Independence Day? Independence Tag. Welcome Tag in Welcome Monarch. Next Friday. Independence Day, 26 Jan. Huh? Order, yeah, Independence Day. Nein, बता रही है मेरे को अभी. August, am 15. Ja, August. 15. August. Ja, am 26. Januar feiern wir Tag der Republik. Tag der Republik. Ja, Republik Tag. So, Mein History ist sehr unheimlich schlecht. Ja, sir. Also wir machen eine kleine Diskussion. Was wäre passieren, wenn ein Deutscher uns danach fragen würde? What would happen if a German were to ask us about this? So a little bit of information. We don't have to go deep into history that Anil has already written there. So we're not going to discuss the names of all the freedom fighters and what they did. A few Hauptnamen vielleicht. Nehru, Gandhi. These are the big names. Also alle haben eine Ahnung von diesen Namen. Und dann die Development Part. Also was hat Indien gemacht, was hat Indien nicht gemacht und so weiter. Because that topic came up, I think as a history somewhere. I think the previous lesson or somewhere. In the intensive, yeah, somewhere in the intensive part. Okay. Gibt es noch etwas? Sir? Yes, sir, I'm trying, sir. Ja. Sir, tut mir leid, bevor ich habe vergessen das. Ja. Sir, Sie haben gesagt, indische Geschichte versus deutsche Geschichte. Versus bedeutet versus. Vis-à-vis. 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 Okay. Deutsch auch same, gleich. Ja, it's an international term. Ja, okay. Ja. Vis-à-vis bedeutet face to face. Yeah. Yeah, there's another word here. You know that, no? Tete-a-tete.
Ich weiß nicht. I don't know this. Tete is face to face in German. In German. Okay. Yeah, actually, it's a French word, but this is also borrowed now. So this is a synonym of vis-a-vis? Yeah. Okay. Vis-a-vis would be as opposed to, Mm. in confrontation with, as opposed to. Tete-a-tete is frontal, you and me together. Let's have a tete-a-tete. Let's have a one-on-one talk. Okay. So vis-a-vis as compared to Germany, Indian story. As compared to India, the German story. सर टेटे इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? Tete-a-tete. 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 This is Französisch. Like a tit for tat. Das ist was anderes. Wie du mir, so ich dir. Oh, nein, that is ganz anders. Wie du mir, so ich dir. That is the proverb in German. Right? Yes, sir. What is it? What is it in Hindi? There's a Hindi one also for this. In Hindi, जैसे करनी वैसे भरनी, I think. Tit for tat. Yeah, tit for tat. Yeah, जैसे करनी वैसे भरनी. No, that's not it. That's not it. Tit for tat in Hindi is It's a kind of a revenge, tit for tat. not revenge. Yeah, that is one interpretation. It's something. Well, somebody has done something to you, and you respond back in a similar fashion. Somebody tricks you, you trick that person. Yeah. Somebody helps you, you help that person. Yeah, so I forget the Hindi one for it. जैसे को तैसा है. हाँ, जैसे को तैसा. Thank you. Thank you. जैसे को तैसा. Absolutely. That is the Hindi one. जैसे करनी वैसे भरनी, that would be your what you sow you shall reap. It there erntet. What you sow, sehen, that you reap, ernten. So if you sow bad things, you will get bad things. If you sow good things, you will get good things. जैसे करनी वैसे भरनी. Ja, es gibt viele ähnliche Sprichwörter auch in allen Sprachen, also mindestens 2 oder 3 Sprachen, die wir uns schon kennen. Die Zeit ist schon also deshalb werden wir diese Übung nicht machen. Also das ist mit Konjunktionen hier und Verben und Präpositionen. Wir sollten dann das richtige Wort hier wählen, bei, in dem oder während. Und dann bewegliche, bewegte oder wegen. Yeah, so we'll do this tomorrow. I hope we have the time to do this. And then if possible, we'll come to the workbook tomorrow, but I doubt it very much. I doubt it very much. So slowly, langsam, wir sind dabei. Wir sind immer noch bei Lektion 4 hier, aber im Arbeitsbuch, also im Lehrbuch sind wir bei Lektion 6. But that's okay. Here we need time to think, answer, and get the answers going correctly. So that's okay. Und hier sind wir auch bei Lektion 7 im Arbeitsbuch. This we did finished yesterday, ne? Also dieser hier. Ja. Am Montag fangen wir Lektion 7, oder? Ja, also wir machen weiter mit der Lektion. 6, glaube ich, ne? Okay, Sir. Das ist Lektion 6. Gesund und munter, das ist Lektion 6. Ja. Ja, das ist Lektion 6. Also hier steht's. Modul 1 haben wir jetzt fertig und jetzt gehen wir weiter zu Modul 2. Nicht gesünde Leben. Und da gibt es auch einen sehr interessanten Text hier, der Eva-Faktor.
It's a very, very fascinating lesson or text here. Interestingly, if you Google this, it will bring you back to the same book and the same page. Yeah, Eva Factor, it shows you the same page in Google. It's a fascinating text about Leben Frauen länger als Männer. Do women live longer than men? And if yes, what are the possible causes that women live longer? Or reasons for? Very interesting. Also ganz kurz können wir das auch diskutieren, wegen dieser Fachwortschatz, specialized vocabulary dealing with the human body. Also hier Evolution, what else can you have? Gesundheitssystem, Ärzte aufsuchen, Symptome, Herzinfarkt. So a little bit of medical terminology here. So C1 is preparing us for all kinds of topics here. Krebshilfe, for example. Anybody know the word Krebs? Cancer. 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 So we are getting used to terminology from other subjects also. So hopefully by the time we finish doing C1, we should be in a position to talk about almost anything in a small manner. Wenn nicht als Experte, mindestens als Anfänger oder ein Wisser dieses Themas. Somebody who knows the topic, aber nicht Alleswisser. Nicht als Experte. So a little bit of history, politics, finances. I think we also did that feel good. Yeah, what is that thing called? That feeling that we have. Will you return that purse if you find? That part also. So conscience. Gutes Gewissen. Remember? Yeah. Gutes Gewissen. Yeah. So it's a topic on almost all aspects of life that we are dealing with here. A little bit of everything. So hoffentlich am Ende dieses Kurses werden wir in der Lage sein, über fast alles ganz kurz zu diskutieren oder uns über fast alles zu äußern. Hoffentlich. Ich hoffe also herzlich darauf. So, wir haben 10 Lektionen, richtig? Ja, das Buch enthält 10 Lektionen. Okay. Wir machen alle 10, richtig? Ja, alle 10 machen wir. Ja, okay. Und sobald wir das Audio haben, können wir auch also weiter mit Audios hier uns beschäftigen. Yes. And I was talking to Dev Karan about it. He said it's a good idea that Abhi is purchasing it. It will also help him in long term. If his Gerät ist kaputt, er kann das auch weiter benutzen. But in case we still can't manage that somehow, that original, I was wondering whether I should, but then it will be the same thing for me also. I told him I'll order the book and keep it with me. He said, "Nahi sir, aap mat karo." I said, "Look, we need that audio. I'm not worried about the video, but we need that audio." Bestimmt. He said, "नहीं, वो अभी एक बार मंगा लेगा, play करेगा तो we can listen to it." Yes. वो तो चलेगा. So we discussed that again. He sent me that link and everything, but it is not playing on my thing. His link is not playing. The original link, it's not playing. That failed etwas. So let's try it this way. If it works, great.
dann schalte ich meinen Bildschirm aus und Abi dann übernimmt den Unterricht oder dann die Stunde und wir machen die Audios dann mit. But I suspect those audios will be slightly fast. C1, they will be normales Tempo. Ganz normales Tempo, Sprechtempo. Und das ist